Oh, good evening. Good evening, everyone from India. Yeah, happy evening. And this is very excited evening. And what I'm going to share you actually, it is in this business, our business. Yeah, it is about replication and multiplication. So I make my PowerPoint uh, in a very simple form. That means the key point form. Everyone want to make use of it very simple. Yeah, if you just read on the headline, that is the key point, and the what you call understanding of the process. Yeah, and what is happening. So tonight I'm going to share. Basically, we have to know what is blockchain all about and the evolution, the history of blockchain. Okay, so from the history of this blockchain, we can see that well, there's many incidents happen all along the way since 1991. Okay, so we don't have to tell all the years what is happening. The key point is what in 2009 BTC is born, right? And in 2015 Ethereum is born. Yeah, that's all we have to tell. This is the main thing that is a key point. All right. So back to you, Mr. Benny. Yeah. ഈ ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ടെക്നോളജിയിൽ ഒരു റവല്യൂഷൻ ആയിരുന്നു ETH ടെക്നോളജി. പക്ഷെ അവിടെ നിന്നെല്ലാം ഇനിയിപ്പോഴുള്ള യാത്ര BTC ടെക്നോളജിയിലേക്കാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് ഇനി ലോകം എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടെക്നോളജി. താങ്ക് യു. Yes, okay. So yeah, next screen. Okay, in this screen, the main thing we are going to tell is from the history until now, come to near until now, that means something happened in 2022. Yes, that is one thing happened. That means our SCF still ready for the market. Okay, back to you. Okay. SCFിന്റെ എല്ലാ ടെക്നോളജിയും ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി എല്ലാം റെഡിയാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും ഈ ടെക്നോളജിയുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ബാക്ക് വർക്കും കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇത് മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലേക്കും അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിലേക്ക് എല്ലാ ജനങ്ങളിലേക്കും എത്തിക്കുവാൻ വേണ്ടി റെഡിയാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. താങ്ക് യു. Yes, next please. So next screen. Okay, all right. So in any business or in any industry, we are in blockchains and crypto industry, all right? There bound to be happen some problems, some blockage, right? That technically we must face. So actually, this problem and the blockage is for us to make advance. Yeah, we have to think how to solve this problem, right? So it is the process of progressing. So it is very good. So now what do our blockchains or crypto industry facing? I'm going to tell you. Okay, there is called a trilemma. Okay, so now what type of blockchains initially by Ethereum or Bitcoin is called monolithic blockchain. Okay. So, and in order to solve some problem, to make it better, a new technology is implemented. Okay, pass it back to you. Okay. നമ്മൾക്കറിയാം, നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള ടെക്നോളജികൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള വ്യക്തികളാണ്. പലതരത്തിലുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട്, പലതരത്തിലുള്ള ഹാക്കിങ്ങുകളെല്ലാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അതിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായി ഇനി വരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ഹാക്കിങ്ങുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നോളജി പ്രശ്നങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ വരാത്ത വിധത്തിലുള്ള ട്രൈൽമ ടെക്നോളജിയാണ് ഇനി ഇവർ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്തേറിയം ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ മോണോലിത്തിക് ആയാലും ഇതെല്ലാം തന്നെ മാറ്റി ഒരു പുതിയ റവല്യൂഷൻ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ്. താങ്ക് യു. Okay, next please, Young.
Okay, so what is the problem the trilemma the blockchain is facing for the whole industry? So they are facing the problem that they cannot combine three main aspects together. So what are the three main aspects? In blockchain, we are talking first is safetyness because it involves a lot of money. Okay, and second, we have to talk about speed, that is the transaction per second. TPS, we call scalability. Okay, so like, and another thing, because now it is decentralized base, okay, DEX. So on decentralization, you cannot combine both of the important factors in one decentralized chain. Okay, you can only choose one. Like example, on decentralization chain, Ethereum chooses security because at that time it is very important security because a huge fund is involved. Okay, so this is the first cornerstone. And Ethereum have make it so it makes the benchmark of security, Ethereum, and this is in infant stage. And next come to decentralization plus scalability plus speed. So the second cornerstone of the trilemma of blockchain benchmark is Solana. Yeah, a few years ago it started. We know that Ethereum can handle only 30 to 50 transactions per second at that time. Now, this Solana suddenly come out to 6,000 transactions per second. That is a lot faster than Ethereum, okay? But he has to sacrifice the security, while Ethereum sacrifice on speed. So it's the same thing. You only can choose two. You cannot combine three together. But look at what it is nowadays. Yeah, the three compatibility. Yeah, the third cornerstone of the trilemma of blockchain benchmark is SDF. Okay, so we are the first public chain successfully can compatible all three trilemma of blockchains in a very high solution. Okay, back to you. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഈ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജി ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ടെക്നോളജിയിലെ ട്രയൽമ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇതിന്റെ ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരു 200-300 ട്രാൻസാക്ഷൻ പെർ സെക്കൻഡ്സ് നടന്നതിന് പകരമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ 6,000 ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കാവുന്ന ടെക്നോളജിയാണ് ഇവര് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. അതിനുള്ള എല്ലാ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളും SCF റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു. അതിനുള്ള മെച്യൂരിറ്റി അവർക്ക് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞു. ഇതിന് ഇനി ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇത്രയും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജി വേറൊരാൾക്കും ഇതുവരെ സാധിച്ചെടുത്തിട്ടില്ല. അതാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് പറയാനുള്ളത്. The technology called layer 1 and layer 2. Okay, so what is layer 1 and layer 2? This is we are going to learn about later. Back to you. ഈ വരുന്ന സമയങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജി, നമ്മൾ ലോകത്തിനൊപ്പം യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള ആളുകളാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ മനസ്സിലാക്കി ഇതുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. Thank you. Yeah, next screen, Young. So what are the layer 1 and layer 2? Okay, so it is a different of scaling solution. So layer 1 scaling includes update to maintain the blockchain, okay, as it is built on the main chain. It's built on the main chain. I mean, it's improved on the main chain's contract. Okay, while layer 2 is a third-party protocol that works parallel to the first layer blockchain. So it doesn't disturb it will enlighten the burden of the main chain. Then the main chain can process faster. In that sense, it will improve speed to a certain extent. All right. So this is the first improvement that technology that blockchains has happened. The era of ETH, that means Ethereum, that is the second stage. That this is a growing stage. The BTC is the infant stage. Okay,
So, and it happens in between 2014 till 2017. And next come to the era of SCF. We are going to change the blockchain technology, and we lead the technology. We are going to change the whole blockchain world. Okay, so it happens at 2022. That means this is what we call that going to a mature stage. Okay. So now, next page. Next page. So we are going to talk about this, what you call, actually what is a monolithic. Monolithic, the idea is like putting everything in a single box. Okay, whatever you have, you put in a single box. And in modular blockchains, it's split into layers, just like our, what you call that, cabinet with drawers. So it will be more organized. You can separate, categorize whatever you want to put in one layer, in one drawer, and the others, that means allocations, you can separate them very nicely. That means we save a lot of time in finding something, right or not? It saves a lot of times and trouble. Yeah. So I pass it to you. ഓക്കെ. രണ്ട് ടെക്നോളജി ഡിഫറൻസ് ആണ് ഒരു പറഞ്ഞു തരുന്നത്. മോണോലിത്തിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ ബോക്സിലുള്ളതാണ്. അതേസമയം ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജിയിൽ വരുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തൊരു ബോക്സിൽ നമുക്ക് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. യെസ്, താങ്ക് യു. Okay, next slide. Okay, so now we must come to know that the difference of two things, what they are handling. Okay, and mainly we are going to talk about three what do you call that, three items. What are the monolithic blockchains and the modular blockchains, and what are the trade-offs? Okay, the disadvantage, the trade-off. Next slide, please. I pass it to you. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജിയിലുള്ള 3 ഡിഫറെൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് നമ്മൾ ഇനി വരുന്ന സമയങ്ങളിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത്. താങ്ക് യു. Okay, so the next slide, please. Okay, now the monolithic blockchains actually it integrates all core functionalities. That means everything in one. Okay, and so that's why it costs the slow handling speed, the scalability. So it's so robust security and reliability since their inceptions. But the advantage is show the security and reliability, right? And prominent example like Bitcoin, Solana, and Tron. But the disadvantage, the trade-off is struggle to handle the ever-increased volume of transactions. That means the speed becomes slow. Sometimes in Ethereum, if you have experience, it might take hours, right? But in Bitcoin, it might take days for the transactions. That means it's just like a highway, it jam up. Okay, so this is the problem of this what do you call that, the monolithic blockchains is facing. Okay, pass it to you. ഓക്കെ, മോണോലിത്തിക് ബ്ലോക്ക് ചെയിനിൽ ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സമയങ്ങളിലെല്ലാം അനുഭവിച്ചത് പലതരത്തിലുള്ള ത്രെട്ടനിങ്ങുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നിന്നെല്ലാം മാറ്റം വരുത്തിക്കൊണ്ട് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജിയിലേക്ക് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യുകയാണ്. ആ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാവുന്ന ബെനിഫിറ്റ് ഒന്ന് ഫാസ്റ്റർ ആയിരിക്കും, അടുത്തത് ത്രെട്ടനിങ്ങുകളൊന്നും തന്നെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യാത്ത വിധത്തിലാണ് ഇനിയുള്ള ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ടെക്നോളജിയിൽ വരാൻ പോകുന്നത്. താങ്ക് യു. Okay, next slide. So on the modular blockchains, we can see that things are organized better. Okay, so like I say, it's separate layers for different functions. So it frees the burden, it enlightens the burdens of the main chain. Okay, so you see this modular blockchain, this architecture allow each layer to be optimized for its specific task and enhancing overall efficiency and scalability. Okay, so potentially, but it increases transaction throughput without compromising its security. That means it have to sacrifice on security's what do you call that, purpose. So modular chains includes Celestia, what do you call it, and Polygon and Avil. So the disadvantage,
the increasing transaction throughput without, that means have to sacrifice on security. Yeah, back to you. ഓക്കെ, മോഡുലാർ ടെക്നോളജിയിൽ നമ്മൾ ഇനി വരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് പലതരത്തിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ത്രെട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനെല്ലാം തന്നെ ഓവർകം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ടെക്നോളജിയാണ് ഇനി നമ്മൾ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഈ എന്തൊക്കെയാണോ കഴിഞ്ഞ സമയങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ലോസ്, അതൊന്നും വരും കാലഘട്ടത്തിൽ ഇല്ലാതെയുണ്ട്. അതിനെല്ലാം എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ടെക്നോളജിയാണ് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഈ സിസ്റ്റത്തെ വിശ്വസിക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. Thank you. Yeah, next slide, please. So now we see the whole thing, the whole picture here. Okay, about monolithic, like we say, okay, we make a summary: integration, enhanced security, and decentralization, but often at the expense of scalability. That means there's no speed. And in modular blockchain, is of course, it will improve the operation independently and allowing for control over specific functions without disrupting the entire network. So the speed increase, but you see, you have to sacrifice the security. And in monolithic, like Ethereum and Bitcoin, it is proven track record already, security-wise. And in modular blockchains, of course, it claims and everybody is trying hard to improve the scalability and together not to lose the security. That is the main thing. But it is sort of track record. We don't know whether how well they can do. Of course, right at the moment, it does improve a little bit slightly, but not up to expectation. Okay, back to you. ഓക്കെ, മൊണോലിത്തിക് ടെക്നോളജിയും മോഡുലാർ ടെക്നോളജിയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒന്ന് ഫാസ്റ്റർ ആക്കാൻ നോക്കിയപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി പോയി, അതേപോലെ തന്നെ ത്രെറ്റനിങ് കൂടുതലായി പോയി. അതേസമയം ഇപ്പോൾ ടെക്നോളജി വീണ്ടെടുത്തിരിക്കുന്ന മോഡുലാർ ടെക്നോളജിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഫാസ്റ്ററുമാണ്, അതേപോലെ തന്നെ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ത്രെറ്റനിങ് എഫക്റ്റും ഇല്ലാതെ കൊണ്ട് തന്നെ മുന്നോട്ട് ഈ സ്മൂത്തായിട്ട് ഫങ്ഷൻസ് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. താങ്ക് യു. Yes. Next slide, please. Okay. So now, what comes to SCF? Are we modularized blockchain? Yes. Of course, we have to apply all together. But even though we are modularized and on the market, there are also a lot of layer 1, layer 2 and modularized, but they just couldn't make it one simple point. Okay, that is how to combine all the three factors together. Remember, on decentralized chains, you have to do both scalability and safetiness. Now they cannot do all. They only improve a little bit. So later on, we are going to show you what SCF can do with these two technology. Back to you. ഓക്കെ, SCF മോഡുലാർ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് തരുന്ന അഷുറൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇനിയും വരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഇതൊന്നും ത്രെറ്റനിങ് ഒന്നും വരാതെ കണ്ട് എത്രയും ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതോടൊപ്പം തന്നെ സെക്യൂരിറ്റി, ഡാറ്റാബേസിൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റിയാണ് ഇവർ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അത് 100% സേഫാണ്. ഡാറ്റകളൊന്നും തന്നെ ലോസ് വരാതെ കണ്ട് ഈ സിസ്റ്റത്തെ സ്റ്റെബിലിറ്റിയോടുകൂടി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. താങ്ക് യു. നെക്സ്റ്റ്. Next. Okay, yeah, congratulations to all, yeah. Make a hooray to our SCF. Yes, we are the first one proven track record in our chapter 8 of our white paper of modularized. I mean, modularizations is clearly stated there. Okay, on modularized parallel chain, that is our FinChain, is the first to realize the functions of modularized configurations for one-click change issuance, and it solves the problem of scalability and security on our DEX chain. Okay, congratulations. Thank you. So back to you. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജി ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ അഭിമാനപൂർവ്വമാണ് ഈ കമ്പനി അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നത്. മോഡുലറൈസ്ഡ് ടെക്നോളജിയിലെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് ഇവർ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അത് 100% വിജയിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
അതിന് വളരെയധികം കൺഗ്രാജുലേറ്റ് ചെയ്യാം. കമ്പനി 100% ഈ ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ടെക്നോളജിയിലെ അഷുറൻസ് നൽകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. താങ്ക് യു. All right. So look at what our SCF blockchain can do. Okay, it's stated very clearly in our chapter 2. So this come to our blockchain's architectural 2.1 structures. Okay. Each chain perform its own functions and interact with one another efficiently, okay, with our technology. And solving the challenges of trilemma, that means the security on decentralizations through our cross-chain transactions and ecology scalability for the financial sector. Look at this. I put in a very different color. Financial sector is very important. This is the highest value of SCF because we are going, our company 2 years back already aiming for this huge market. That is the value of SCF change. So for SCF miners, they have doubts. They always have one question. What is the questions? When SCF have a good price, when can FUSD change to USDT? And I tell you the answer is here. Just waiting for the time, for the right time, okay? When our SCF is going, actually marching into the financial world, especially the banking industry. That is our cooperate strategy and market. Okay, so it provides the optimal solutions for the impossible triangle in finances, right? That means it have speed, it have security on our decentralized change. Next, pass to you. ഓക്കെ, SCF ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ടെക്നോളജിയാണ് ഇനി വരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ എല്ലാവരും അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ട്രയൽമ സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഡീസെൻട്രലൈസ് ടെക്നോളജിയിൽ ഈ ലോകത്ത് ഏറ്റവും നല്ല ബെസ്റ്റ് പ്രൈസും ബെസ്റ്റ് സിസ്റ്റമാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇനി ആർക്കും തന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ സെക്ടറിൽ ഇതിനെ കവച്ചു വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജി ഇല്ല. അതിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് തരാൻ പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ സിസ്റ്റം നമുക്ക് ലൈഫ് ടൈം ആയിട്ട് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. താങ്ക് യു. So look at what our modularized chains can do, okay, for the deployment. Our deployment actually is set up a one-click change issuance. Can you compare? Do you have any like experience on Uniswap or PancakeSwap or any other swap? Okay, so when it comes to swap, there is a lot of steps to follow. Actually, it's not so easy for a person who don't understand about blockchain. Okay, but look at our apps, our wallets. How is your experience? How is your experience? Yeah, with just one click on every item, then the transaction is done. That means it happens within seconds. Okay, so this is the one-click change issuance. Only we can do it. Okay, so the developers can build their own parallel chains. Okay, so for this part, what is our main attractions and market is the developers. What is developers? That means the projects, the corporates, that they are building they digitalize their assets or their business on our chain. Okay, so it is make simple for them, but for this to prepare is very costly. So like, what is the consensus mechanism? The PPFT, POW, POS, APOS, everybody knows that. Most of the people knows that. POW is for mining, right? Proof of work. And POS is proof of stake. And APOS is a set of proof of stake. So they can put it in different layer. So it will be easier for developers that they don't have to put on the high cost to employ the programmer to do this expensive process for them. They can do it very simple.
Yeah, they make it easy, just like your handphone. Yeah. Thank you. So now, by choosing a different consensus mechanism with supporting facility, including block browser, wallets, whatever, it sometimes it will be come to exchange. Okay, so they might have a function for trading, for contract trading, future trading, everything. You can put that into different layer. That means it will increase the speed. Okay, so pass it to you. ഓക്കെ, മോഡുലറൈസ്ഡ് ഡിപ്ലോയ്മെന്റ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ടെക്നോളജി ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ പല ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ടെക്നോളജിയിലും അല്ലെങ്കിൽ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോഴായിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ സ്വാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴായിക്കോട്ടെ വരുന്ന ലോസസ് അതെല്ലാം ഒരു പരിധി വരെ ഒഴിവാക്കാൻ SCFന് സാധിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റർ ആയിട്ട് ഉള്ള ടെക്നോളജിയാണ് ഇവർ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ ടെക്നോളജിയിലെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് സർവീസ് നൽകാൻ ഇവർക്ക് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നത്. താങ്ക് യു. Okay, next slide. So now, are we successful? Yes, we have successful to the breakthrough technology of our dual chain technology. That means we can combine, we can integrate all the three aspects together. That means the decentralization, scalability, and security with our dual chain technology fully resolve the trilemma of the industry. Yeah, pass it to you. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. നമ്മുടെ ടെക്നോളജി ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഇതിലായിട്ട് ഡുവൽ ചെയിൻ ടെക്നോളജിയിൽ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ്. ട്രയൽമ ടെക്നോളജി നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ല ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡ് പ്രോഗ്രാം, അതിൻ്റെ എല്ലാവിധത്തിലുള്ള സെക്യൂരിറ്റികളും കമ്പനി അഷ്യൂർ ചെയ്യുന്നു. അത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. താങ്ക് യു. Yes, next slide, please. Okay. So all this we make it because we are not going to just stop at this crypto market. Okay. What is the crypto market fund size? It means the capitalizations, the assets is only 2.5 to 2.57 trillions. Okay. But when you are looking on a banking industry, that is SCF. So for our FinSwap, okay, we are only target on the 2.7 trillions market. Okay, but it is important because you know why? Now, minus those who say we are scammer, you listen properly. Okay, for your SCF, yeah, it's going to be very what you call that valuable. Why? Because we already have set the strategy to go into the banking industry, which is 344 trillions. That is how many times of our crypto market. Okay, but FinSwap is very important. Listen properly. How are we going to make it? All right. So because when FinSwap successfully launched, okay, so you catch the eyeball of the secondary markets. But not only that, a lot of them, they are investors and they are also developers of a project. That means the involvement is not just 50 or 100 USDT. Their involvement to implement on our chain is talking about multi-million dollars. Okay. Later on, you will know how much is the Ethereum, the project on Ethereum, and how many projects are on there. We are going to do that. And I mean, in a very fast time. And I tell you, by that time, you will FCF or you have FUSD. I tell you, if you hold it until that time, you cannot sleep. You'll be so happy that you want to, what you call it, celebrate for 24 hours. All right, I'll pass back to you. Okay. SCF നമുക്ക് നൽകാൻ പോകുന്ന ടെക്നോളജി സപ്പോർട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിയൊരു ലോകത്ത് ഈ ബാങ്കിങ് സെക്ടറിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ കമ്പനിക്ക് നൽകാൻ പോകുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് നൽകാൻ പോകുന്ന സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സേഫ്റ്റിയോട് കൂടിയാണ് നമുക്ക് ഇത് നൽകാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അവകാശപ്പെടുന്നത്. നമുക്ക് അത് തീർച്ചയായും
അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കും. താങ്ക് യു. Okay, next slide, please. So, listen properly, everyone. If you met a very stubborn or they have a strong prejudice on our SCF, the previous miners, or they listen from rumors, just tell them, okay, later on I will teach you how to conquer them with just 3 simple questions. You don't answer them. You answer by questioning back. Okay? Throw back to them. Okay. Now, it is very important. Now, we are FinSwap. When FinSwap successfully brings a lot of people comes into our SCF, then what is our SCF target audience? That means our target market. Okay? This is the utmost important. Okay? So, the FinChain is designed for the massive traditional financial institutions, like I say, yeah, banking industry. So optimizes migration of financial projects from where? Okay. Do you know that since Bitcoin ETF happened, there is now up until now is 30% of the world corporate mega company. They are digitalized. That means they are decentralized their business on blockchains. The most famous one is IBM. IBM adopts Celestia chains to implement the clients. The clients is not individual, it's a corporate, okay? Multi-million dollars corporate into their projects, okay? They digitalize their business. So now, geared towards blockchain developers and users, and more than, listen properly, 4,000 active Ethereum developers to quickly transplant TAPP to the SCF public chains. I read one more time. There will be more than 4,000 active Ethereum developers to quickly transport TAPP to the SCF public chains. Do you know what it means? Okay. Then I will answer in the next 3 questions. Okay. Carry on. Okay. SCF ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ടെക്നോളജിയിൽ എത്രമാത്രം ആളുകളാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അവരെല്ലാവരും തന്നെ SCF പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. കാരണം അതിനുള്ള അത്രയും വലിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് ഇവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇത് വളരെ ഹാപ്പി ന്യൂസാണ്. ഈ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിനും SCF പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് മാറാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത്. അതാണ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇതൊരു വലിയൊരു ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ടെക്നോളജിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിപ്റ്റോ മേഖലയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഇത് വലിയൊരു അഭിമാനം മുഹൂർത്തം തന്നെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. താങ്ക് യു. Okay. Wait. Okay, back to never mind. It's okay. So, how are you going to answer that? There are a lot of people when they go out to the market, yeah. Either they heard the rumors or they are the previous miners. They might invest a lot and their money is stuck, right? So when they say when can SCF have a good price, okay, or when can the FUSD swap into USDT? Now listen properly. Don't answer them. You question them back, okay? So you say, sir, what do you think about Ethereum? Okay. How many years does Ethereum build until today? First questions. Okay. And listen to what he say. The answer is, if he doesn't answer correctly, more than 5 to 6 years. Not only Ethereum, Solana, even Bitcoins or BNB, all to their successful stage, they need more than 5 to 6 years. Okay. So you just tell them it's 5 to 6 years, more than that. But another questions, okay, how can they make it so successful? Yeah, very important questions. I don't think they will answer you correctly. So you just answer to them. Let me tell you what, all right? It needs time. It needs so many years for the developers to implement one by one, to implement project on their chain. Then only the price will go up. Very simple, right? Right. So do you think Ethereum built 4,000 users
corporate users in overtime. It might be a coins, it might be what do you call the exchanges like now Solana, because it's more than 10 exchanges built on Solana chains. Do you think it is overnight? It takes more than 5 to 6 years, one after another, right? So you ask them, is that correct to say so? All right. Then come to the next questions. Okay. Come to the next questions. So do you think that now this is the market time on the market, right? How the market want to join you, how fast they want to join you. It depends on the market, not depends on us, right or not? So do you think it's our responsibility, right? So you ask them the question, definitely, very clearly, this your question, direct them to answer no. This is the market's responsibility. This is a community responsibility. How we are going to promote our SCF, it will accelerate the success of SCF. Do you agree with me? If you agree with me, yeah, you put on 3. Okay, so I'll let you translate first. Okay. ഇപ്പോ ഇദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്, നിങ്ങൾ ഏതിനെയാണ് വരവേൽക്കുന്നത്? കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടത്തിലെ ബാഡ് എക്സ്പീരിയൻസിനാണോ അതോ വരും കാലത്തേക്കുള്ള നല്ല എക്സ്പീരിയൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ SCFുമായി അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? ഈ കഴിഞ്ഞ നഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായതിനെല്ലാം ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ തയ്യാറെടുപ്പുകളും കമ്പനി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. അതിലേക്ക് വേണ്ടി എല്ലാവരെയും ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ എന്തെല്ലാം ലോസസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അതിനെല്ലാം തന്നെ ഓവർകം ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാവിധ പ്ലാറ്റ്ഫോം റെഡിയാക്കി കഴിഞ്ഞു. അതിനുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ എല്ലാവരെയും ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാണ്. അതിനുവേണ്ടി എല്ലാ സപ്പോർട്ടുകളും കമ്പനി തരാൻ തയ്യാറാണ്. അത് ഇവർക്ക് അഷുറൻസ് ഉണ്ട്, ഇനി ലോകത്തേക്ക് എല്ലാ ബാങ്കിങ് എല്ലാ മേഖലകളിലേക്കും ഈ കമ്പനിയുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോം യൂസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അതിനുവേണ്ടി എല്ലാവരും വെയിറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത്. സോ എല്ലാവർക്കും നല്ല വിശ്വസം കൂടിയാണ് നൽകുന്നത്. താങ്ക് യു. Yes. So the next thing you're going to clarify with them is that, so now you agree, right? It might take a few years for our this what do you call SCF to turn into glory, but how? How? Okay, remember we are EVM compatible. That means same like our open source code is similar to Ethereum, right? So what happened is when the our FSP is spiking, okay, then it will attract also the main market. Our main market actually is the projects on Ethereum chains. How many of them? 4,000. And I know, to my knowledge, is more than 600 to 800 projects is multi-billions project. How about that? So now how? On the last slide here, it will migrate. I mean, batch by batch, not one by one, okay? Batch by batch, maybe 30, 50, 100, even thousands of these projects migrated to our SCF. That means what? We don't have to take more than 5 to 6 years. It is very possible that we might take less than that, maybe 1 or 2 years, right? So do I answer the questions of how long, when our SCF is going to be successful, or when is the FUSD? FUSD is the stable coin of SCF. So when so many projects implemented on our chain, their transaction, we are earning on transactions, gas fee, right? How much the company will earn, just like Ethereum, okay? And when we go into what market did I say? Banking market. How much it is bigger than the crypto market? Now, basically, all the blockchain is working on crypto market only, 2.7 trillion. But how many billions or trillions are there, right? But when we actually go into
how big is the banking market? 344 trillions, which is how many times? More than 10 times, about 15 times higher than the crypto market. That means what? We are going to create multi-billionaire or multi-trillionaire. Are you agree with me, Mr. Benny? Yeah. Yeah, Okay. sure, sir. Sure. We are agree with you. Do you excited to listen Yeah. about this? Definitely. Of course, of course. So to the miners, if you have tens of thousands or even a millions in your SCF, every day it is dropping diamonds to you. Are you going to be very excited? Are you, Mr. Benny? Mr. Billionaire? Yeah, I'm excited, sir. Yeah, so you get my point? Of course. Yes, that's good. Because Very good. You because have to change your name to Trillionaire. Sure, Okay? sure. Yeah. Okay.